Hello, and I welcome you all to my YouTube channel. අයිබෝවන් මම ඔබ සැම මගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. හොඳයි. ඔන්න අද දවසේදී මම ඔබට තවත් අපිට ඉංග්‍රීසි කතා කරද්දිත් ලියද්දිත් නැතුවම බැරි phrase prepositions ටිකක් අරගෙන ආවා. හොඳයි. phrase prepositions උත් අපිට නිතරම අවශ්‍ය වෙනවා. අදත් එහෙමනම් පාඩම අවසන් වෙනකන් හොඳට අහගෙන ඉඳලා මේ phrase prepositions ටිකත් හොඳින් ඉගෙන ගන්න. ඒ වගේම ඒවා ඊට පසුව දෛනික භාවිතයේදී යොදා ගන්න. ඉංග්‍රීසි කියවද්දිත් ඔබට ඉංග්‍රීසියට සවන් දෙද්දිත් හරියට ඉංග්‍රීසි තේරුම් ගන්න මේ phrase prepositions ටික ඉතාමත්ම ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. හොඳයි. අපි එහෙනම් එමු පාඩමට. Welcome to Jayatissa Athaudahetti YouTube channel. In connection with. In connection with සම්බන්ධයෙන්. In connection with. In connection with කියන්නේ සම්බන්ධයෙන්. බලන්න මේ වාක්‍යය. He has been arrested in connection with the murder. He has been arrested in connection with the murder. He ඔහුව has been arrested. අත්අඩංගුවට ගනු ලැබ ඇත. මේක පැසිව් වොයිස් වාක්‍යයක්. ඔහුවයි අත්අඩංගුවට පත් උනේ. ඔහු කරපු ක්‍රියාවක් නෙමේ. ඔහුට වෙච්ච දෙයක්. ඉතින් කර්තෘට ක්‍රියාවෙන් යමක් වුණා නම් ඒවට අපි කියනවා කර්මකාරක වාක්‍ය කියලා. දැන් මෙතන ඔහුට තමා මේ අත්අඩංගුවට පත් වෙලා තියෙන ඔහුවයි. ඒක නිසා he has been arrested. ඔහුව අත්අඩංගුවට අරන් තියෙනවා in connection with කියන්නේ සම්බන්ධයෙන්. in connection with සම්බන්ධයෙන් කුමක් සම්බන්ධයෙන්ද? the murder. the murder කියන්නේ මිනී මැරුමට. එහෙනම් නැවතත් බලන්න වාක්‍යය. He has been arrested in connection with the murder. He has been arrested in connection with the murder. මිනී මැරුම සම්බන්ධයෙන් ඔහුව අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත. He has been arrested in connection with the murder. මේ බලන්න දෙවෙනි එක. By way of. by way of වශයෙන් ලෙස. By way of. by way of වශයෙන් ලෙස. බලන්න වාක්‍යය. How much have they agreed to pay by way of compensation? How much have they agreed to pay by way of compensation? How much have they agreed to pay by way of compensation? How much have they agreed to pay by way of compensation? වන්දි වශයෙන් ගෙවීමට ඔවුන් එකඟ වී ඇත්තේ කොපමණද? වන්දි වශයෙන් ගෙවීමට ඔවුන් එකඟ වී ඇත්තේ කොපමණද? ඒ කියන්නේ කොච්චර මුදලක්ද ඒගොල්ල වන්දි විදිහට ගෙවන්න එකඟ වෙලා තියෙන්නේ. නැවතත් සවන් දෙන්න. How much have they agreed to pay by way of compensation? How much කොච්චරක් have they agreed තියනවද ඔවුන් එකඟ වෙලා to pay ගෙවන්නට by way of වශයෙන් ලෙස compensation. compensation කියන්නේ වන්දියට වන්දි මුදල වශයෙන් ඒගොල්ල කීයක් ගෙවන්න එකඟ වුණාද? එකඟ වෙලා තියනවද? Listen again. How much have they agreed to pay by way of compensation? How much have they agreed to pay by way of compensation? බලන්නීලා. In search of. In search of. In search of කියන්නේ සෙවීම පිණිස. In search of. In search of කියන්නේ සෙවීම පිණිස. බලන්න වාක්‍යය. The shepherds moved from place to place in search of greener pastures. එහෙනම් මොකද්ද කියන්නේ? වඩා හොඳ තනබිම් සෙවීම පිණිස එඬේරු තනින් තැනට ගියහ. shepherds ලා කියන්නේ එඬේරුන්ට. The shepherds moved from place to place in search of greener pastures. greener pastures කියන්නේ තනබිම් වලට. The shepherds moved from place to place. The shepherds එඬේරු moved කියන්නේ ගියා from place to place තනින් තැනට. In search of soyamin greener pastures. හොඳ තනබිම් සොයමින්. The shepherds moved from place to place in search of greener pastures. With a view to. With a view to කියන්නේ අදහසක් ඇතිව එහෙම නැත්නම් අදහසින් කියන්න. With a view to. බලන්න වාක්‍යය. He sent his son to a college in Colombo with a view to giving him a better education. He sent his son to a college in Colombo with a view to giving him a better education. නැවතත් බලන්න වාක්‍යය.
He sent his son to a college in Colombo with a view to giving him a better education. වඩා හොඳ අධ්‍යාපනයක් ලබා දෙන අදහසින් ඔහු ඔහුගේ පුතාව කොළඹ විද්‍යාලයකට යැවීය. He ඔහු sent යවුවා his son ඔහුගේ පුතාව to a college in Colombo. To a college in Colombo. කොළඹ විද්‍යාලයකට. With a view to අදහසක් ඇතුව එහෙම නැත්නම් අදහසින් මොන අදහසින්ද? Giving him ඔහුට දීමේ අදහසින් a better education වඩා හොඳ අධ්‍යාපනයක්. එතකොට නැවතත් බලන්න වඩා හොඳ අධ්‍යාපනයක් ලබා දීමේ අදහසින් ඔහු ඔහුගේ පුතාව කොළඹ විද්‍යාලයකට යැවීය. එතකොට අපි ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය කියනවා he sent his son to a college in Colombo with a view to giving him a better education. He sent his son to a college in Colombo with a view to giving him a better education. මේ බලන්න ඊළඟ එක. Along with. Along with කියන්නේ සමග. Along with කියන්නේ සමග. Along with. She went to the party along with her brother. ඇය ඇගේ සහෝදරයා සමග සාදයට ගියාය. She went to the party along with her brother. She went to the party along with her brother. She ඇය went ගියා to the party සාදයට along with සමග her brother ඇගේ සොහොයුරා. Now listen to the sentence again. She went to the party along with her brother. She went to the party along with her brother. In need of. In need of. In need of කියන්නේ අවශ්‍යව. In need of. In need of අවශ්‍යව. We are badly in need of efficient English teachers in our schools. We are badly in need of efficient English teachers in our schools. We are badly in need of efficient English teachers in our schools. අපේ පාසල් වලට දක්ෂ ඉංග්‍රීසි ගුරුවරු අපට ඉතාමත් අවශ්‍යව ඇත. අපේ පාසල් වලට දක්ෂ ඉංග්‍රීසි ගුරුවරු අපට ඉතාමත් අවශ්‍යව ඇත. We are badly in need of. අපිට ඉතාමත් අවශ්‍යව තියෙනවා. අර badly කියන වචෙන් තමයි එන්නේ ඉතාමත්ම අධික ලෙස අපිට අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. We are badly in need of efficient English teachers. Efficient කියන්නේ කාර්යක්ෂම, දක්ෂ. English teachers, ඉංග්‍රීසි ගුරුවරු in our schools. අපේ පාසල් වලට. අපේ පාසල් වලට දක්ෂ ඉංග්‍රීසි ගුරුවරු අපට ඉතාමත් අවශ්‍යව ඇත. We are badly in need of efficient English teachers in our schools. මේ බලන්න ඊළඟ එක. In the course of. In the course of කියන්නේ කාලය තුලදී. In the course of කාලය තුලදී. I shall come and see you in the course of this week. I shall come and see you in the course of this week. මේ සතිය ඇතුළත මම ඇවිත් ඔබව මුණ ගැසෙන්නම්. I shall come and see you in the course of this week. මේ සතිය ඇතුළත මම ඇවිත් ඔබව මුණ ගැසෙන්නම්. I shall come and see you in the course of this week. I shall come and see you in the course of this week. In lieu of. In lieu of. In lieu of කියන්නේ වෙනුවට. In lieu of කියන්නේ වෙනුවට. In lieu of. බලන්න වාක්‍යය. He asked me to take his bicycle in lieu of the money he owes me. He asked me to take his bicycle in lieu of the money he owes me. ඔහු මට දීමට ඇති ණය මුදල වෙනුවට ඔහුගේ බයිසිකලය ගැනීමට ඔහු මට කීවේ. ඔහු මට දීමට ඇති ණය මුදල වෙනුවට ඔහුගේ බයිසිකලය ගැනීමට ඔහු මට කීවේය. බලන්න නැවතත්. He asked me to take his bicycle. ඔහු මට කිව්වා ඔහුගේ බයිසිකල් එක ගන්න කියලා. He asked me to take his bicycle. He asked me to take his bicycle. ඔහු මට කිව්වා ඔහුගේ බයිසිකල් එක ගන්න කියලා. In lieu of වෙනුවට. කුමක් වෙනුවටද? The money he owes me. ඔහුට මට තියෙන ණය මුදල වෙනුවට. Money මුදල he owes me. ඕ කියන්නේ ණයයි කියන්නේ. He owes me. ඔහු මට ණය තියෙන මුදල වෙනුවට ඔහුගේ බයිසිකල් එක ගන්න කියලා මට කිව්වා. එහෙනම් නැවතත් බලන්න වාක්‍යය. He asked me to take his bicycle in lieu of the money he owes me. He asked me to take his bicycle in lieu of the money he owes me. Okay. Now let's come to the last one.
In the event of. in the event of යමක් සිදු වුවහොත් කියලා කියන්නේ. in the event of යමක් සිදු වුවහොත්. In the event of. මේ බලන්න වාක්‍යය. In the event of his death, you will inherit all his property. In the event of his death, you will inherit all his property. In the event of his death, you will inherit all his property. ඔහු මිය ගියහොත් ඔබට ඔහුගේ සියලුම වස්තුව උරුම වේවි. Inherit කියන්නේ උරුම වෙනවා. ඒතර will inherit උරුම වේවි. In the event of කියන්නේ සිදු වුවහොත්. In the event of his death, ඔහුගේ මරණය සිදු වුණොත්, ඒ කියන්නේ ඔහු මිය ගියොත්, you will inherit, ඔබ උරුමකම් කියන්න පුළුවන් වේවි, all his property. Property කියන්නේ දේපල වලට, වස්තුව. එහෙනම් ඔහු මිය ගියහොත් ඔබට ඔහුගේ සියලුම දේපල උරුම වේවි. සියලුම වස්තුවට, ධනයට උරුමකම් කියන්න පුළුවන් වෙයි. In the event of his death, you will inherit all his property. Property කියනවා දේපල වස්තුව. හරි. එහෙනම් නැවතත් බලන්න ඉංග්‍රීසි වාක්‍යය. In the event of his death, you will inherit all his property. ඔන්න ඉතින් අද දවසේත් මම ඔබට තවත් සමූහ නිපාත පද කීපයක් තමයි හඳුන්වලා දුන්නේ. Phrase Prepositions. සමූහ නිපාත පද. ඉතින් මේවා අපිට අනිවාර්යයෙන්ම කතා බහේදී කෙනෙක් කියද්දි යමක් තේරුම් ගන්න, පොත්පත් කියවද්දි, ලියද්දිත් නැතුම් බැරි වෙන නිපාත පද විශේෂය. එහෙනම් ඉතින් මේවත් මතක තියාගන්න. මම හිතනවා අද දවසෙත් ඔබේ දැනුමට යමක් එකතු කරගන්න ඇති කියලා මේ පාඩමේ. ඉතින් අදත් සමුගන්න මොහොතේ මම ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා, ඔබ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්මම subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේ පාඩම හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් like එකකුත් දාලා මේ පාඩම් පිළිබඳ ඔබේ අදහස්, උදහස්, යෝජනා, ඒ වගේම චෝදනා වුණත් තිබෙනවා නම් පහළ කමෙන්ට්ස් වල දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. හොඳයි. ඉතින් ආයෙත් දවසක තවත් මේ වගේ පාඩමක් අරගෙන ඔබ හමුවට එන බලාපොරොත්තුෙන් අදට සමුගන්නවා. Goodbye and good luck.